வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் யோகேஷ். இந்த வீடியோவில் EOS M50 Mark II ப்ரீமியம் vlog கிட்டோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த கிட். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபோட்டோகிராஃபி கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா இருக்கு. ரோலோட மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா கோலியில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. GB மெமரி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குமா 1 இயர்க்கான வாரண்டி கார்டு இருக்கு. இந்த பாக்ஸ் ஓரமாக வச்சிடலாம். கேமராவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். இதுதான் கேமரா. இது வந்து கிட் லென்சஸ். இது வந்து EFM 15 to 45 mm. இது வந்து சார்ஜிங் அடாப்டர். சார்ஜிங் கேபிள். இது ஸ்டாப். பேட்டரி. கேமராவில் எப்படி லென்ஸ் ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். கவர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இது ஓப்பன் பண்ணுற வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எடுக்கணும். பொருளை ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. உள்ள ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்படி நீங்கள் டர்ன் பண்ணிங்கன்னா லாக் சவுண்ட் கேட்கும்.
அவ்வளோதான், ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ லென்ஸ் எப்படி டிட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது, இது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டர்ன் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான், டிட்டாச் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டு பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி இருக்கு, நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ பேட்டரி எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. SD கார்டை ஓப்பன் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். SD கார்டை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. லென்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணிடலாம். கேமராவில் இப்போ சார்ஜ் இல்லை, சார்ஜ் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணணும். இப்போ நான் பேட்டரி எப்படி சார்ஜ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். பேட்டரியை வெளியே எடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த பவர் கோட் கொடுத்துருக்காங்க. கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பவர் சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பவர் ஆன் பண்ணிடுறேன். பவர் ஆன் பண்ண உடனே இங்கே சார்ஜ்னு காட்டுது, ஆரஞ்சு கலர். இங்கே ஒரு க்ரீன் கலர் லைட் இருக்கு. க்ரீன் கலர் ஆச்சுன்னா ஃபுல்னு அர்த்தம், பேட்டரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். கொரியில போட அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கொரியில போட்டிருக்கேன். மீதி எதுவுமே இல்லை பாக்ஸ்குள்ள. நெக்ஸ்ட் மைக் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். மைக் கொடுத்துருக்காங்க, யூசர் மேனுவல், கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வயர், ரெகுலேட்டரி அண்ட் சேஃப்டி. பாக்ஸ் எதுவும் இல்லை இதுக்கு மேலே. இப்போ நம்ம கொரியில போடிய மைக்கும் கேமராவோட அட்டாச் பண்ணிடலாம்.
கொரியில் போட்டு அட்டாச் பண்ணியாச்சு. மைக் அட்டாச் பண்ணிடலாம். இந்த அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீல் மாதிரி இருக்குது, அது லூசன் பண்ணிக்கோங்க. லூசன் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே மேலே வந்து இங்கே கரெக்டாக இங்கே இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்செர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீலை டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மைக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ண ஆக்ஸ் டு ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்ஸ் கேபிளோட ஒரு எண்டை மைக்கோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு எண்டை கேமராவோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் ஆயிடுச்சு. டேட் அண்ட் டைம் செட் பண்ணிடுவோம். இப்போ செட் பண்ணிடலாம். இதுதான் EOS M50 Mark II. பார்க்க சூப்பரா இருக்கு. இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். பாய். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.